Hello everyone. මම පුතේ වගේ ආදරණීය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් රජිත මල්ෂනවා දන්නවා. අද බලන්න පළවෙනි වාක්‍ය වාට තියෙනවා. ඒක අලුත් සංකල්පයක්ද? Is it a new concept? ඒක අලුත් සංකල්පයක්ද? Is it a new concept? Is it a new concept? Is it a new concept? Right. ඒක අලුත් සංකල්පයක්ද? ඔන්න මම ප්‍රොනන්සියේෂන් වාට ප්‍රොනවුන්ස් කරලා පෙන්නුවා තුන් විදියටම. right අවුල් වෙන්න එපා. අප්සෙට් ගන්න එපා. අප්සෙට් ගන්න එපා. අපි කෙනෙක්ට කොහොමද කියන්නේ? අප්සෙට් ගන්න එපා. මේ වෙලාවේ ඒවා හොඳින් ඉන්න ඕනේ. අප්සෙට් ගන්න එපා. don't be upset. අප්සෙට් ගන්න එපා. අප්සෙට් වෙන්න එපා. don't be upset. hey don't be upset. this is a party. this is your party. මේක ඔයාගේ පාටි එක. don't be upset. we have forgotten our values. අපිට අපේ ජීවිතවල වටිනකම අමතක වෙලා අපිට අපේ වටිනකම අමතක වෙලා. we have forgotten our values. we have forgotten our values. right. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක සඳහන් කරන්න ඕනේ. පුතේ යමක් අනිවාර්යෙන්ම කරනවා කියලා කියන අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍යමයි කියලා කියනවා අපි must එක දානවා. must එක දානවා. right. should එක දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යමක් කරන්න ඕනේ කියලා කියන එක. නමුත් must දැම්මොත් එහෙම ඒ දේ කරන්න ඕනේමයි අනිවාර්යෙන්. එහෙනම් මං කියනවා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක සඳහන් කරන්න ඕනේ. මොකද එයා තමයි වැඩිපුරම අපිට උදව් කරේ. ඒ හින්දා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක සඳහන් කරන්න ඕනේ. You must mention it. You must mention it. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක සඳහන් කරන්න ඕනේ. You must mention it. ඔබ එය සඳහන් කළ යුතුමයි. You must mention it. right. අනේ කරුණාකරලා මට යන විදිය පෙන්වන්න, මට පාර පෙන්වන්න. please show me the way. please show me the way. අනේ කරුණාකරලා මට යන විදිය පෙන්වන්න. අනේ කරුණාකරලා මට පාර පෙන්වන්න. please show me the way. right. I want to improve my spoken ability. sir මට මගේ improve කරගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන ability එක කොහොමද? please show me the way. please show me the path. මට හැම වෙලෙම ළමයි කියනවා. මේ වගේ හැමදාම වටින කෙනෙක් වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් ඔයා මේක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් මං කියන්නේ. ඔයා මේක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙම එකතු වුණොත් විතරයි ඔයාට මන් දාන වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් දැම්මම එකතු වෙන්න. okay. එහෙනම් අපි කියනවා කරුණාකරලා මට පාර පෙන්වන්න. කරුණාකරලා මට මාර්ගය පෙන්වන්න. please show me the way. please show me the way. right. okay. කවුද වග කියන්න ඕන කෙනා? කවුද වග කියන්න ඕන කෙනා මේකට? කියන්නකෝ බලන්න. who is the responsible person? who is the responsible? who is the responsible? who is the responsible person? කවුද මේකට වග කියන්න ඕන කෙනා? who is the responsible person for this? who is the responsible person? කවුද වග කියන්න ඕන කෙනා? right. පුතේ මං ගැන විශ්වාසය තියන්න. keep trust in me. right. මං ගැන විශ්වාසය තියන්න. keep trust in me. okay. එහෙනම් මං කියන මං ගැන විශ්වාසය තියන්න. keep trust in me. keep trust in me. මං ගැන විශ්වාසය තියන්න. please keep trust in me. okay. ඒක විකුණන දෙයක් නෙමෙයි හොඳේ. ඒක විකුණන එකක් නෙමෙයි. it is not for sale. it's not for sale. it's not for sale. right. you can't buy it. ඔයාට ඒක මිලදී ගන්න බෑ. it's not for sale. ඒක විකුණන එකක් නෙමෙයි. right. ඒක විකුණන එකක් නෙමෙයි. it's not for sale. it is not for sale. it's not for sale. right. you can't buy it. ඔයාට ඒක මිලදී ගන්න බෑ. right. හරියට මේ ඒ වගේ මිනිහෙක් හොඳේ. ඒ වගේ මිනිහෙක් such a person. අනේ ඒ වගේ මිනිහෙක් ඇවිල්ලා such a person like that. such a person. හරියට නිකන් ඒ වගේ මිනිහෙක්. right. such a person. such a person. such a person. such a person. ඒ වගේ මිනිහෙක්. right. එහෙනම් පුතේ මේ වගේ ලස්සන පාඩමකින් ආයෙ හම්බෙමු. right. ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය සෙට් එකකින් හැමදාම භාවිතා වෙන. see you next video. have a great day you all. bye bye.